reka ariko amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare bari ku butegetsi muri Mali bemeza ko mu ndwi iheze baburijemwo kudeta yagira ikogwe na zimwe mu ndongozi za gisirikare zibifashijwemwo n'igihugu co mu burengero batavuze izina. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Mu itangazo indongozi za Mali zasomeye kuri televiziyo y'igihugu ejo mw'ijoro zagize ziti: umugwi w'inkehwa z'aba ofisiye banka iterambere rya Mali baragerageje guhirika ubutegetsi mw'ijoro ry'uwa 11 ukwezi kwa gatanu buca ari igenekerezo rya 12. Abasirikare bari bashigikiwe n'igihugu co mu burengero bateshejwe kubera ukugaba n'ubunyamwuga bw'abajejwe gucungera umutekano. Itangazo ry'abategetsi b'abasirikare muri Mali nta vyinshi ryavuze ku myidondoro y'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi naho baherereye. Gusa abarisomye bemeje ko batawe muri yompi kandi bazoshikanwa imbere y'ubutungane. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rikavuga ko umusirikare atashimye gutangazwa amazina yaribwiye ko abatawe muri yompi bagera ku 10, abandi bakaba bakiriko bararondegwa. Abategetsi ba Mali ikindi bavuze mu itangazo ryabo nuko amatohoza yo kurondera abagize uruhara bose mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi yatanguye, umutekano n'amarondo ku murwa mukuru Bamako bikaba vyakajijwe. Imbere yuko itangazo risohoka ejo ku mugoroba, nta kimenyetso na kimwe cerekana ko ubutegetsi bwahatswe guhirika nk'uko AFP ibandanye bivuga. Kuva mu kwezi kwa munani ko mu 2020 ubutegetsi bwa Boubacar Keita butembagazwa, igisirikare ca Mali kimaze gukora kudeta zibiri. Abasirikare bari baremeye ko bazosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile bitarenze mu kwa kabiri ko mu 2022, ariko ntibashikanye ivyo bemeye. Urakoze Diane. Imigwi yitwaje ibigwanisho muri Libya yatanye mu mitwe kuri uno musi wa kabiri imaze kumva ko abagize leta yashizweho n'inama nshingamateka binjiye i Tripoli. Ni inkuru ya Diane kandi. Abajeje kumenyesha amakuru muri iyo leta batangaje ko mu binjiye i Tripoli ku murwa mukuru wa Libya harimo umushikiranganje wa mbere Fatih Bashaga yari kumwe n'abashikiranganje batatomowe igitigiri. Abajeje gutanga amakuru muri iyo leta babicishije mu itangazo basohoye basiguye ko abinjiye baje kugira ngo batangure ibikorwa vyabo. Muri Libya hari impande zibiri zirwanira ubutegetsi. Hari uruhande rugize leta yemejwe n'inama nshingamateka ikaba ifise icicaro mu buseruko bw'igihugu na leta y'ubumwe isanzwe ikorera ku murwa mukuru Tripoli. Iyo leta y'i Tripoli yagiyeho mu ntango zo mu 2020 biciye mu biganiro vya politike vyari bifashwe mu mugongo na ONU, ntaciravuga ku bakeba babo bemeje ko bashitse i Tripoli. Abagize leta yemejwe n'inama nshingamateka binjiye i Tripoli bashigikiwe cane na Marshal Khalifa Haftar, igicocoro gikomeye gifise ingabo habuze gato ngo zigarurire Tripoli mu 2019. Leta ifise icicaro i Tripoli nayo ikabiramutswa umugwizatunga yitwa Abdelhamid Deliba arahira karengwa ko adashobora gutanga ubutegetsi bidaciye mu matora. Leta iramutswa uwo mugwizatunga yashizweho vy'imfata kibanza kugira ngo itunganye amatora yari kuba mu mwaka uheze. Kugera ino saha ariko ayo matora ntarashobora gutunganywa. Nino ngaha leta yahora ikora mu buseruko ifatira ivuga ko manda ya leta y'i Tripoli yaheze. Amakuru yagijwe ya Amerika arabandanya. Ukraine kuri uno musi wa kabiri yabandanyije ibikorwa vyo gukura abasirikare bayo bamaze amezi 2 bari mu kigo gikora ivyuma Azovstal mu gisagara ca Mariupol. Diane Ninahazwa dufitiye inkuru kandi. Abategetsi ba Ukraine mu biharuro bishasha vyabo batanze bavuze ko ejo kuwa mbere muri urwo ruganda bahavanye abasirikare babo barenga 260. Icegera c'umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Ukraine yavuze ko muri abo 53 bari baremvye cane bakaba bace batwagwa kuvurirwa mu gisagara citwa Novoskak kiri mu buseruko bwa Mariupol. Iki gisagara kigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya. 211 basigaye mu batabawe ejo nabo bajanywe mu gisagara citwa Olenivka naco nyene kigenzurwa n'ingabo z'Uburusiya.
icegera c'umushikiranganji wo kwivuna abansi yasiguye ko abatabawe bashobora kuguzwa n'imbohe z'Uburusiya zafatiwe ku rugamba imbere y'uko bidegemvya burundu. Ukraine ntitomora ariko bangahe basigaye mu ruganda rwa Azovstal. Mu ijambo perezida wa Ukraine yavugiye kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko igikorwa co kuvana abasirikare biwe baheze muri urwo ruganda runini rw'ivyuma kikibandanya. Perezida Zelensky yashimangiye ko Ukraine yipfuza kubona intwari zayo ari nzima. Kuri ubwo ibikorwa vyo kugarukana abo yise abahungu ba Ukraine iwabo bikabwirizwa kubandanya. Arakoze mugenzi wacu Diane Ninazo kuri amakuru yo kwisi hatushikirije. Inshuti zacu tubibutse yuko Radio Ijwi ry'Amerika muyumvira isamiranira i Washington DC, mu Burundi mukayumvira kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, hama mu Rwanda naho mukayumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turi no kuri internet, adresse yacu ni wezi3 radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook adresse ni radio yacu VOA. Amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Umunyarwanda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda yatawe muri yompi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera yari afise ipete rya Sergeant Major, yari impunzi yemewe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Uwuserukira impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala, Emmanuel Munyaneza, yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza. Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Bamufatiye iki? Guhera ejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntabwo ari ibyo akoreye Uganda, niyo makuru dufite. Leta y'u Rwanda se imurega iki? Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda. Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda mba muri Uganda, nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kuba ashakishwa? Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange, wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye, udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo arakimara kubona ibyangombwa vuba by'ubuhunzi byuzuye. Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda? Yaje mu 2020. Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF? Yari Sergeant Major, dukurikije uko avuga muri statement ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntabwo umuntu bamufata bitunguranye. Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragaraho izina rye, bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi akwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi. Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi? Ibimenyetso birahari, kuko mvugana nawe isaha ya saa 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndahabona imodoka enye za polisi, amapikipiki 3 ya polisi ariho abapolisi, ati hari troupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabariza ati ndapfuye, afite ubwoba bwishi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA yukorana na office y'impunzi hano ahageze, n'umugabo Major mwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Old Kampala kuri polisi yaho muri CIDR. Urumva ko
urwo rugendo rwo kumusanga iwe, ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe, hakaza n'abashinzwe impunzi. Ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha. Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he? Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite nuko ubu yaba ari aho bita Kireka. Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate? Abafungirwa Kireka ni imite igenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ubwo ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha byamuhama, niba badafite ibyaha ntibizamuhama, zaba umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano. Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda? Nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma y'aho General Kayihura atakiyoborera polisi, iyi niyo kese ya mbere ibanje. Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Amakuru y'iradiyo Ijwi ry'Amerika arabandanya. Turacari ku makuru y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirinuba amafaranga y'impapuro z'amavuko zisabwa n'abashinzwe ibijyanye n'ingo n'imiryango, izo bita etat civil mu gace ka Tanganyika. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo hari Buvira. Aba babyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bamaze igihe gito babyaye basobanura yuko bugarijwe n'ikibazo cy'uko bibagora kubona impapuro z'amavuko z'abana babo. Ni impapuro zizwi nka acte de naissance zitangwa na secteur ya Tanganyika. Cyo kungene byagenze, twarabyaye nabyaye mu 11 maze kubyara mu 11 ndagenda hajya batangira impapuro, turabaza ati none impapuro gute? Baratubwira ati impapuro ntazihari, mugende muzoza kuzitora. Ati atabitanu nta rupapuro turonka. Ati kubera iki tutaruronka? Gwemo ngo birabasha ngo urumva ngo mwebwe ngo niyo twoziba ngo ziriko zirapfa ubusa ngo muriko muragenda iwanyu ngo muriko mushaka impapuro ziki. Ikibazo cy'impapuro za komine kiragoye cyane kugira binyaruke. Uragenda mwacerewe, wagenda nta mwanya, wagenda mara harugaye ukaburi yuja niyuva. Rero kugira binyaruke nuko udakoze mu mufuko ntigikunda. Chakubwira ko ata mwanya uriho ngo abantu ni benshi, akazi ni keshi. Aba babyeyi bava mu nkambi ya Rusenda bakajya gushakira impapuro z'amavuko ku kigo nderabuzima cya Rusenda akorera umukozi ushinzwe irangamimerere muri secteur ya Tanganyika. Bamya yuko babasaba amafaranga kugira ngo bahabwe izo mpapuro. Iteriteka Sentia ni impunzi yo muri village ya 5 agaragaza yuko batanga amafaranga 10,000 kugira ngo babone izo mpapuro z'amavuko. Mu bisanzwe je maze kuwibaruka naragiye kurondera urupapuro, maze kugenda kurondera urupapuro nshitseyo bambwiye yuko impapuro haheze imyaka 2 zarabuze. Ariko sinibagiye nakomeje kugenda kuzirondera n'ubundi bakambwira ngo ntiziraza. Muri ico gihe tumaze kugenda kuzirondera tukazibura ntiyari jende umwe twari benshi. Rero ni kwiyongerekana ry'abana ryateye ryongerekana. None ubu hageze ko tugenda kuzirondera bagomba kuduca amande kira muntu ngo atanga amahera 10,000. Nihora imbere Jean Claude ashimangira ko kubera ubukene afite byatumye abura amafaranga yo gutanga kugira ngo abone igipapuro c'amavuko c'umwana we. Ikibazo c'impapuro z'abana nagiye kuzitora, ariko imvo yuko ntaronse urwo rupapuro nuko kugira ururonke ari noti y'10,000 bakuboneye na 15 urayatanga kandi ukazironka bigoye. Kira kintu cyose cyo muri hasi twari tuzi ko ari ku buntu, ariko turatangazwa n'ukuntu byahindutse. Gusa nubwo biruko hari ababyeyi bo muri nkambi barinda gufata amadeni kugira ngo babone amafaranga yo kwishura izo mpapuro z'amavuko. Igira neza Eveline ni umubyeyi wo muri village ya 5 mu nkambi ya Rusenda. Bwa mbere udafise urwo rupapuro ntibagushirira umwana ku fomu. Rero kuba urufise nakamaro kanini cyane, kandi ndetse nabo batuba bamushize ku fomu uri kurazunguruka aha muri iki gihugu tubayemo, werekana urupapuro rwemeza ko uwo mwana ari gwawe, barayo ko atari uwo wibye. Rero utarufise urumva ni kibazo.
je nararonse bivanye nuko nabahaye 10,000. Umuyobozi ushinzwe irangamimerere muri segiteri ya Tanganyika Mukeni Ngolo George yabwijwe igihe Amerika yuko nta mafaranga bishuza izo mpunzi kugira ngo zihabwe impapuro z'amavuko z'abana kuko haseri binyuje muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR ibishurira amafaranga. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko impunzi bishuza amafaranga ari ziba zaje gushaka ibyangombwa ku giti cyazo zitatumiwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo. Vedaste Ngabo ku bwa radiyo ijwi rya Amerika, Uvira. Urakoze cyane Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro bungabunga ubuzima mushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije ndi Eugenie Mukankusi. Mbahaye ikaze muri bungabunga ubuzima. Umusatsi uratandukanye ku bantu mu miterere no ku mabara. Umusatsi uba ku mutwe no ku bindi bice by'umubiri. Hari abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire umusatsi mwinshi, abandi bagashaka uburyo bwo kuwikiza. Birasanzwe ko umuntu atakaza udusatsi hagati ya 50 kugeza ku 100 ku munsi nk'uko ishyirahamwe ry'abaganga b'indwara z'uruhu muri Amerika babivuga. Cyakora rimwe na rimwe gutakaza imisatsi bishobora gutera impungenge. Gupfuka umusatsi mu buryo bita alopecia bishobora kuba ku mutwe cyangwa se ku mubiri hose. Bishobora no kuba iby'igihe gito cyangwa se bya burundu. Alopecia ishobora kuza ku buryo butunguranye cyangwa buhoro buhoro kandi igafata mu mutwe no ku mubiri wose. Ubwoko buzi nka pelade buvugwa igihe hafashwe igice kimwe. Tunyarukire Maputo muri Mozambique, ni iki bazi kuri pelade? Waba warigeze kumva indwara yo gupfuka umusatsi? Sindayumva. Ni wowe numvanye ko iyo ndwara ibaho. Hari ubwo nari kundaraba filime yari irimo umukinya gwa iyo ndwara yarangwa no gupfuka umushatsi n'ibindi. Nayumviseho cyane vuba aha kubera ibihembo bya Oscar. Wabyifatamo ute nk'ubwiye ko iyi ndwara ifitanye isano no kuzana uruhara? Uruhara simbizi neza. Uruhara narwo ruterwa no gutakaza umusatsi, gusa sinabasha kurutandukanya n'iyo ndwara. Muganga akaba n'impuguke mu kuvura indwara z'uruhu Nika Mesquita arasobanura iyi ndwara iyo ariyo. Alopecia areata bivuga uruhara, ni indwara iterwa n'ibibazo byavutse mu bwirinzi bw'umubiri ubwabwo. Ibyo bivuze ko abasirikare b'umubiri hari ubwo barwanya utunyangingo umubiri uba utashoboye gutahura ko ari utwawo. Muganga Mesquita asobanura ko abanyamozambike benshi bagana ivuriro rye bashaka ubuvuzi bwa alopecia. Ubuvuzi buhabwa umuntu bugomba kuba bwihariye bijyanye n'icyateye gupfuka umusatsi. Rero niba impamvu ari umuhangayiko hejuru y'imiti tuzatanga yo kubivura, tugomba no gukemura ikibazo cyateye uwo muhangayiko. Niba tugomba kuvura ubwoko rusange bwo gupfuka umusatsi, dutanga imiti ikora ku misemburo inyuranye. Nubwo akenshi bigaragara ku mutwe, ibimenyetso by'indwara yo gupfuka umusatsi bishobora no kugaragara ku bindi bice by'umubiri nko ku maboko, ku maguru no mu mugongo. Ibindi ku ndwara ya alopecia twavuganye na muganga Zainab Baba Dane Agundi, avura indwara z'uruhu ku kigo Federal Medical Center giherereye Abuja muri Nigeria. Dore uko abisobanura. Alopecia is just a medical term that means hair loss. Alopecia ni imvugo ya kiganga isobanuye gupfuka umusatsi. Ibyago byo kuyirwara ni bimwe ku bantu bose. Hafi 40% by'abagore n'abagabo barwara bumwe mu bwoko bwo gupfuka umusatsi mu gihe cy'ubuzima bwabo. Ubwoko bukunze kugaragara bw'indwara yo gupfuka umusatsi ni ituruka ku misemburo ya kigabo. Muri iyi haziramo iby'amasano yo mu miryango, ikaba ikunze kwibasira abakuze. Ku bana ubwoko bwikunze kugaragara ni iyitwa mu ijambo rya siyansi alopecia areata. Ituruka ku bwirinzi bw'umubiri ubwawo, bivuze ko utunyangingo tw'umubiri tuba turimo kurwana hagati yatwo, rero tukangiza ahatereye umusatsi. Kuyitwa alopecia totalis
umusatsi ku mutwe wose urapfuka. Nayo kandi ifitanye isano n'ubwirinzi bw'umubiri. Biba bishoboka ko nyuma y'igihe umusatsi wazongera ukimeza ubwawo. Indwara yo gupfuka umusatsi ishobora kuba ikimenyetso cy'ibindi bintu byinshi. Rero ishobora guterwa n'izindi ndwara zibasira uruhu nka psoriasis cyangwa se dermatitis. Hari izindi ngorane zifatiye ku mikorere y'umubiri zishobora kuvuka ku musatsi, nk'urugero ubuke bw'ubutare bwa feri mu mubiri, cyangwa se mu gihe hari ikibazo cy'imirire mibi cyangwa izindi ndwara zizahaza ubwirinzi bw'umubiri. Izo zirimo nka diyabete, izibasira imvubura za tiroyide cyangwa indi ndwara ikunze kwibasira imikorere y'umubiri igaragara cyane ku bagore bari mu myaka yo kubyara. Yewe n'umuhangayiko cyangwa se izindi ndwara zibasira imikorere y'intekerezo nazo zatera gupfuka umusatsi. Uburyo bubi bwo kwita ku musatsi abantu bakoresha batazi nabwo bushobora gutera umusatsi gupfuka. Urugero nko gukoresha ibinyabutabire bigamije koroshya umusatsi cyangwa gukoresha ibisokozo bishyushye. Hanyuma kandi rimwe na rimwe ibisuko bikomeye nabyo bishobora guteza gupfuka umusatsi. Ntekereza ko abantu batarabasha kumenya ko gupfuka umusatsi ari indwara bagomba kwivuza, bagashaka muganga w'indwara z'uruhu, kandi hamwe n'igihe bizagenda biza. Akenshi dufata za vitamine n'ibindi byongerera umubiri ubushobozi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Ariko se mwari muzi ko hari ibintu mushobora gufata bikagongana n'imiti mwanywaga? Impuguke zivuga ko hari byinshi muri ibyo umuntu afata bishobora kongera cyangwa se kugabanya, yemwe bikaba byanaburizamo ubushobozi bw'umuti bwo kuvura mu buryo bworoheje cyangwa bukomeye. Ikigo cy'Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA kivuga ko mu nyongera umuntu afata ngo afashe umubiri ari bishobora kugira ingaruka mbi. Twavuga nk'icyatsi cyitwa ginkgo biloba, vitamine E n'ibinini bya aspirine. Ibi bishobora gutuma amaraso yoroha buzi ku buryo byagira ingaruka bifashwe mu gihe umuntu akoresha n'imiti yo gufasha ayo maraso guca mu miyoboro yayo bitagoranye. Gufatira rimwe rero izo nyongera n'imiti bishobora gutuma umuntu avira imbere mu mubiri cyangwa agaturika udutsi two mu bwonko. Vitamine C iboneka mu biribwa bitandukanye harimo n'indimu n'inkeri n'amatomati. Inaboneka mu buryo bw'ibikorerwa mu nganda bifasha umubiri ku mpamvu zitandukanye, uhereye ku kurwanya ibicurane bisanzwe kugeza ku kwirinda kanseri. Gufata doze nini ya vitamine C bishobora kugabanya ubushobozi bwa bumwe mu buryo bukoreshwa mu kuvura kanseri buzwi nka chimiotherapy. Bishobora no guhindura igipimo cy'imisemburo ya kigore estrogene, nk'uko The Mayo Clinic, ikigo kidakorera inyungu cyo muri Amerika gifatanya ubuvuzi, kwigisha n'ubushakashatsi kibivuga. Banza rero ubaze muganga mbere yo gufata umuti mushya cyangwa ibindi byunganira umubiri. Guhinga ni umurimo uvunanye, usaba ingufu no gutekereza cyane. Kumenya uburyo bwo gutera imyaka no kuyitaho igakura neza ntibyoroshye, no gusarura bikaba undi murimo utoroshye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage barigishwa uburyo bwo kubungabunga ibidukikije kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza, kandi bamenye na tekinike zo guhinga. Mu gukora ubuhinzi ni ingenzi cyane kuba umeze neza no kumera neza. Bivuze ko ari ngombwa gukora imyitozo kuko dutegura mu mutwe no ku mubiri. On s'est rendu compte quand même qu'il y avait un besoin de formation à la matière. Donc tout de suite nous avons initié un camp de formation vraiment. Twasanze byari bikenewe guhugura abantu muri aka karere. Hari ubumenyi mu buryo bw'intekerezo, ariko twe twibanda cyane ku buryo ibintu bishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kubereka ubumenyi, ubuhanga n'uburyo bwo gukora ubuhinzi mu buryo bwiza buboneye. Dufite imiti isimbura imiti yica udukoko itandukanye n'ubuhanga bubafasha kubona umusaruro mwinshi udasanzwe. La raison majeure qui m'a motivé à participer ici, c'est impamvu y'ibanze yatumye nitabira ni ukugira ngo nunguke ubumenyi ku buhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, kuko nkora ibijyanye no kwenga divayi. Ndashaka kugenzura neza imbuto nkoresha kuko nifuza kubungabunga ibidukikije. Kubw'iyo mpamvu twe nk'abanyenganda tugomba kugenzura uruhererekane nyongeramusaruro, kandi kubigeraho bisaba kumenya neza ibyo dukoresha. Kugira ngo bishoboke rero tugomba kwiga ubu buryo bw'ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima turimo gukoresha hano. Ce qui m'a beaucoup aussi marqué en dehors des formations,
c'est tous les contacts humains, en fait, la relation qu'ont les boucampeurs et les boucampeuses. C'est-à-dire, icyankoze ku mutima cyane kirenze n'amahugurwa ni imibanire y'abantu, ubucuti bwari hagati y'abari mu mahugurwa. Ni ukuvuga ngo tubaho mu muryango umwe, tuva mu bihugu bitandukanye. Hari abanyabene, abanyaburkina faso, abanyanigeriya ndetse n'abanyekongo. Twari twaragabanijwemo amatsinda ku buryo buri munsi twagomba gukorera hamwe tugakora imikoro twahawe. Kugira amatsinda yo mu bihugu bitandukanye byadufashije kubaka ubucuti burenze n'ubumenyi twakuye mu mahugurwa. Alors, où se trouve notre particularité? Premièrement, c'est dans le modèle de récolte. Umwihariko wacu uri mu buryo bwo gusarura, kuko ubundi kugira ngo abantu babone amafaranga menshi bahitamo gutema ibiti by'imikindo, kandi iyo dutemye ibiti ngo tubone divayi vuba ibidukikije birahangirikira. Ariko twebwe ntiduteme ibiti by'imikindo, ni hejuru ku ishami rya nyuma dusarurira divayi yacu. Ça fait plaisir parce que vous savez que votre modèle de production. Birashimishije cyane kuko ubuze uburyo bwawe bwo kugera ku musaruro bufite intumbero izafasha isi kurokoka kuruta kuba kimwe mu biyerekeza ku kurimbuka. Rero ni ibyishimo ku kiremwa muntu. Dufite abakurambere batubanjirije, ariko kandi dufite n'abazadukomokaho bazaza nyuma yacu. Umunyabugeni wo muri Camboge, Maureen Shea, afite agashya mu bugeni ku isi, mu bihangano amurika mu murwa mukuru w'igihugu Phnom Penh no mu mijyi y'Amerika Seattle na Denver. Arahinyuza abafata abantu bagendana ubumuga uko batari. Iwe mu rugo muri studio ye ya Siem Reap,